Hi guys, nasa aeroplano na ako. Alam ko na bakit ganito ang weather. Tingnan yung weather, oh. Yan. Talaga ang lakas ng ulan. Alam nyo bakit? Hello, top pilots. Good morning. And we'll be flying 4 legs today. We'll be flying to Iloilo and then back to Manila, and then after that we'll fly Manila, Cebu, and then back to Manila again. The only problem is, as you can see, it's raining. May bagyo. Yan. Palagi na lang may bagyo. Tag-ulan na kasi. Kaya kapag tag-ulan, dyan masusubukan talaga yung decision making skills and how you prepare for the aircraft, for your flight. If you need to add a little fuel so that meron kang extra, kunwari pa ikot-ikutin ka dahil nga hindi maka-land dahil sa weather, yan ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. So let's see what will happen today. Hopefully magbago yung panahon mamayang tanghali, kasi hanggang ngayon is mga 8 AM, so we will finish the flights, all of the flights, I think until 5 or 6 PM. So let's go. Forever young, young, young. Blackpink is the revolution. Hi guys, we are now at T3 and the weather is really not good. Rain is really hard, and during times like this I have to check the forecasted weather also on our destination, kasi it will greatly affect yung yung fuel na kailangan kong dalhin. I have to make sure that my alternate airport has better forecasted weather compared to my destination airport. Kasi kung mas pangit yung airport doon sa alternate airport ko kaysa doon sa destination airport ko, then it's useless. So that greatly affects the amount of fuel that I'm going to bring with me. Because say for example, my alternate airport is, say for example, if we're going to Cebu, alternate airport usually is Iloilo. Pero kung mas pangit yung weather sa Iloilo, tapos ang magiging alternate airport ko, say for example, is Lagindingan. So mas malayo yung Lagindingan. So mas marami akong gasolina na kailangang dalhin. Sample lang yun. Those are the things that we need to consider when we're flying on bad weather. So let's see. Hopefully mamayang hapon or pagtanghali na mawala na itong ulan, para naman smooth yung lipad natin ngayong araw na to. So let's go. Hi guys, nasa aeroplano na ako. Alam ko na bakit ganito ang weather. Tingnan yung weather, oh. Yan. Talaga ang lakas ng ulan. Alam nyo bakit? Kalipad ko si David ngayon. Pare, kung hindi nyo kilala si David, you can watch my vlog. Nag-ron kami sa Bali. Ilalagay ko yung link dito sa taas. Yun yung nag-layover kami sa Bali. Yan. Can't afford, sir. Naka-standby kami ngayon kasi although okay na kami lahat, nakapag-prepare na, nakapag-briefing na, pero sa sobrang lakas ng ulan, naka-standby kaming lahat. So tignan natin ano mangyayari. Sana okay yung weather sa Iloilo. Magiging maganda yan. Yeah. So 4 legs kami ngayon. I'll be flying Manila, Iloilo, back to Manila. David later will be flying to Cebu and then back to Manila. So see you later. Idol. Yes, sir. Hello. Remember to fire. Call 4004. One hour later. Hi guys, nandito na kami sa Iloilo ni David. Ayan. Grabe yung take off namin sa Manila. Talagang sobrang lakas ng ulan.
all the way siguro hanggang halfway papuntang Iloilo, talagang Hanggang San Jose, Mindoro. hanggang San Jose, Mindoro, talagang inaalog-alog kami weather. Hopefully, ang problema namin ngayon pabalik. Kaya medyo nagbaon kami ng gasolina, ng fuel, kasi just in case lang na mag-loiter kami sa Manila or effectors kami kung saan-saan dahil maraming traffic at hindi makakaland. So meron kaming baong gasolina. Yun ang inaabangan namin ngayon. Dito sa Iloilo, okay naman yung weather. Medyo malakas lang ng konti yung hangin pero headwind naman. Dave, Sir, ano ba ginawa mo kagabi? wala. Natulog lang. Natulog. Natulog ka lang. Natulog lang umaga. Totoo ba yan? Totoo. Sayang, wala na tayong ano. Sana magkaroon tayo ulit ng Bali, no? Sir, sana. Yan. Bali ulit. Sige guys, nagpe-prepare. Tapos na actually eh. Nagpe-prepare. Hinihintay na lang namin yung mga pasahero. Ibilisan namin dito para makauwi kami ng ano. Supposed to be, meron pa kaming lipad ng Cebu. Pero dahil sa weather, na-delay na. Wala naman tayong magagawa sa delay kung dahil sa weather. So, naibigay na yung flights namin sa iba para hindi naman ma-delay yung flight na yun. Ganyan talagang buhay. Dave, saan ka ba galing dati? Sa Before ano? Leading edge show, sir. Leading edge? Doon ka Leading edge ka pala? Leading edge show, sir. Oh. Estudyante ni Sir Nino Colliantes. Nino Colliantes, Yes, si sir. Captain Nino, taga dito. Shoutout sa'yo, Captain Nino. Yan, Lahat dito rin ng yan. natutunan ko kay Sir Nino Colliantes. Yun, oh. Lahat? Ano pa yung iba? Lahat na ituro niya. Ano ba tinuturo niya sa'yo? Baka iba yung tinuturo sa'yo. Ay, iba, sorry ba? Sige, yan, Captain Nino. Dami mo palang tinuro dito eh. No, sir, wag mo ako pagalitan. Sige guys, we're just waiting for everybody to be boarded and all the cargo, and then we'll go back to Manila. Hopefully, weather in Manila will be better than a while ago nung umalis kami doon, kasi napaka-grabe ng weather sa Manila kanina. So, interviewin natin mamaya si Dave pagdating sa Manila. Sige, idol. Bye-bye! Hi guys, I'm in my condo right now, but I think I need to cut the video so that I can explain to you. I think it's important to explain to you guys how we navigate through weather and what we do, what we use para makita namin yung mga bad weather ahead of us. It is very important for us not to go inside a very big thunderstorm, because big thunderstorms can give you severe turbulence, which can cause damage to the aircraft and also discomfort to the passengers. So we want to avoid it. And inside the aircraft, we have a weather radar. Dala-dala namin yung weather radar. And this weather radar is very, very effective and very powerful tool for us to know the weather ahead of us. It can see the weather like 60 miles ahead of us or even further, depende sa klase or model ng weather radar. But in our case, napaka high-tech nung weather radar namin. It can detect rain, it can detect even icing and turbulence. So, yung weather radar sa mga airliners, parang standard equipment na yan. But not all aircraft are equipped with weather radar. Yung mga maliliit, wala pa masyado. But there are advanced technologies right now, like yung XM Weather na nada-download kasama na dun sa GPS mo, naka-layout yung weather mo. So sa amin naman, talagang yung equipment, yung weather radar equipment, dala-dala namin yan. Pag nakakakita kami ng thunderstorm ahead of us, we usually do not deviate from that vertically. Ibig sabihin, hindi kami nagka-climb or nagde-descend para maiwasan siya. We deviate laterally. We either go to the right or to the left. Kasi yun yung mas effective. Kasi kunwari, may thunderstorm sa harapan mo, usually mga thunderstorm kaya nilang umakyat hanggang more than 30,000, more than 40,000 feet yung laki niya. So, it's impractical for us na i-hurdle namin siya ng vertically. If we go left or right, depende kung nasaan yung hangin. Say for example, yung hangin mo is galing sa right, papunta sa left. So, alam mo na yung thunderstorm gumagalaw ng papunta sa left. So, ayaw mong pumunta dito sa kung saan siya pupunta. You want to go dito kung saan siya papalayo. So, yun yung mga things that we need to consider. And the weather radar is really effective on giving us that information. So, we usually ask for deviation or what we call offset. Say for example, the thunderstorm is ahead of us and we will ask the ATC to give us an offset of about 10 miles to the right.
so that we can avoid it. So, yun lang yung mga isa sa mga paraan para hindi tayo pumasok sa thunderstorm. Pero merong mga instances talaga na hindi namin maiiwasan yung pagpasok sa loob ng ulap. Yung ulap is equals to turbulence. Yan yung palagi nyong isipin. So, hindi namin maiiwasan yan. So, ang ginagawa namin, we still use the weather radar to determine which part of the thunderstorm is less turbulent, or yung hindi kami makaka-encounter ng matinding icing condition, tapos hindi aalugin ng husto. Yan, kasi color-coded. Yung mga red, yan, iniiwasan namin yung kulay red. Usually, we go through green color na ulap, or kung wala talagang green, at least sa yellow. Pero meron kaming ginagawa mga steps. Binabawasan namin yung speed ng aircraft. Yun, yung mga ganon. So, yun lang. Gusto kong i-emphasize yun para alam nyo kung paano namin binabasa yung weather. At saka, alam nyo na iniiwasan namin yan hanggat kaya nating iwasan dahil we don't want any discomfort to our passengers. And of course, we want to make sure that everything is safe. Okay, back to the video. Hello, Top Pilots! Nakabalik na kami ng Manila. Ang weather sa Manila, ayan, ganyan pa din. Sobrang lakas ng ulan. Nahirapan kami, pero pag landing namin kanina, buti na lang yung visibility is okay. Minsan kasi medyo kahit may ulan, pero yung visibility sa runway, ibig sabihin hindi masyadong maulap or mataas yung ulap tapos umuulan. Kita naman yung runway, kaya medyo hindi rin kami masyadong nahirapan. Although, paikot-ikot kami kanina sa Manila dahil maraming traffic. Hindi nila mapalan kaagad. Kailangan i-vectors yung mga eroplano kung saan-saan. And justified naman, kahit nagdagdag kami ng konting gasolina, almost naubos din yung dinagdag namin dahil sa kakabevector sa amin. So, yan. Ganyan talagang buhay. Minsan, hindi mo malilipad lahat ng lipad mo kasi nga, kung hihintayin pa kami para ilipad namin yung Cebu dapat, mas madidelay na yon. So, para hindi madelay yung flight na yon, dahil sa weather, marami talaga tayong mga bagay na hindi kayang i-control. Katulad ng weather, ano pa ba? Baka sa mga environmental reasons, hindi natin control 'yan. 'Yun. Minsan din pag may kasi katulad ng mga sasakyan, minsan nasisira din yung eroplano. So hindi tayo pwedeng lumipad kapag may konting sira yung eroplano. Kailangan ayusin muna. So, 'yun. Buti na lang nakalapag na kami sa Manila. At ngayon, bumuhos ulit yung malakas na ulan. Ayan, bumubuhos na ulit yung malakas na ulan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ito naman si Dave, para bigyan kayo ng doon sa mga gustong nagtatanong sa akin palagi. Maganda pa ba maging ngayon sa aviation o maging piloto? Kung gusto nyo talaga, walang reason para hindi. Kasi yung pagpipiloto, passion yan Dave, idol, anong advice mo? Hello! Ang advice ko lang, for me, the best job pa rin sa world ng flying. So, tiyaga lang talaga. And matatapos din naman yung itong COVID. So, tiyaga lang, guys. Yun. Yan, idol. Thank you. Thank you, sir. Flying with you sana soon, sir, again. Okay, guys. Pauwi na kami. Ganyan talaga buhay. Pa-weather lang. Oo, yes, sir. Ang buhay, weather lang. Sige, guys. Guys, natapos na yung araw namin. Ito mga kalipad ko. Ayan. Si Kate. Si Kit. Hey, guys! Subscribe naman kayo sa channel ko. and Ella. Hi, guys! Yan, napakaswerte namin na tayo? Anong nangyari, Kit? Ang swerte ko po kasi standby lang po ako, na-upgrade po ako ng 4 legs. Yun. Binawian pa ako ng 2 legs. Yan, natanggal kasi yung dalawang legs namin, 2 legs nalipad. So, pero dahil sama-sama ang weather, binigay na sa iba. Masaya ba kayo? Yes, masaya. Kayang-kaya. Ulitin pa natin. Sige lang. Sige, bye-bye. Yes, Kap. Bakit malungkot ka? Mixed emotions ako, Kap. Nawala yung flight ko Tapos? Tagal kong inintay ito, mga 1 year. Maybe you don't wanna know, you don't see what you haven't
in front of you. Or maybe I'm not enough for you.